Frühling 1943, über den Himmel der besetzten Europas, treffen deutsche Piloten auf einen neuen amerikanischen Jäger, der die Luftkriegsführung während Sold. Die Republic P-47 Thunderbolt erschien über dem Kontinent wie nix, was sie zuver gesehen hatten. Massive Sternmotoren ragten nach vorn. Dick Rumpf schienen Aher für den Transport von Fracht als für den Luftkampf genet. Stammige Flügel workten unfähig zu den schnellen Windungen, die den Luftkampf ausmachten. Die deutschen Piloten, Veteranen jahrelanger Kriegsführung, wiesen dies unbeholfenen Maskinen zunächst zurück. Sie flogen elegante, Windjäger, entworfen von den besten Luftfahrtingenieuren der Welt. Innerhalb weniger Monate verwandelt sich dies abskatzige Haltung in widerwilligen Respekt, denn in Angst schließlich in die Verzweifelt Anerkennung, dass die Amerikaner etwas völlig Neues in den europäischen Himmel gebracht hatten. Eine Maschine, gebaut nicht für Eleganz, sondern für Zerstörung. Nicht zur Schau, sondern zum Überleben. Nicht für persönlichen Ruhm, sondern für industriellen Sieg. Die Geschichte, wie deutsche Piloten lernten, die Thunderbolt zu respektieren, wird zu einer der dramatischsten psychologischen Transformationen des Luftkriegs worden. Sie indeed MIT 86.000 Zerstörten Zielen in 11 Monaten. Dies ist die Geschichte der Republic P-47 Thunderbolt. Mai 1941. Farmingdale, New York. Testpilot Larry Brabham klettert in das Cockpit eines Flugzeugs, das nix mit dem zu tun hat, was die United States Army Air Force Gemals in Auftrag gegeben hat. Der neueste Jag-Flugzeug-Prototyp der Republic Aviation Corporation stand wie ein Panzer mit Flügeln auf der Startbahn. Tonnen Flugzeug bei maximalem Startgewicht, mehr als doppelt so schwer wie die meisten zeitgenössischen Jäger. Alexander Kartveli, der georgische Einwanderer und Chefkonstrukteur von Republik, hat etwas nach nie Dagewesens geschaffen. Als in 1940 Bericht über Luftkämpfe aus Europa erreichten, beschrieben sie eine neue Realität der Luftkriegsführung. Die Piloten benötigten Leistungsfähigkeit in hohen über 30.000 Fuß. Sie brauchten Führerkraft, zunehmend gepanzert Flugzeug zu zerstören. Sie brauchten Haltbarkeit, die neue Generation schwerer Maschinengewehr und Kanonen der deutschen und britischen Jäger zu überwinden. Kartveli verwarf konventionelle Weichheiten. Statt Agilität und Leichtigkeit zu verfolgen, entworfen für Kraft und stark. Der Pratt & Whitney R2800 Double Wasp Motor, ein 18-Zylinder Sternmotor mit 2.000 Horsepower, wird zum Herstück seines Designs. Doch die Montage eines so leistungsstarken Motors bracht groß Herausforderungen mit sich. Das Turboladersystem erfordert umfangreich Leitungen durch den Rumpfboden des Flugzeugs. Dies verleiht der P-47 ihre markante Fassform, ein Folge technischer Notwendigkeit und kein ästhetisches Design. Die Bewaffnung übertraf alles, was bisher auf einem amerikanischen Jäger montiert worden war. Browning Maschinengewehr Kaliber .50, wir in jedem Flügel. Jede Waffe zwischen 267 und 425 Schuss, abhängig von der Position, insgesamt 3.400 Schuss Munition. Wenn alle Gewehr gleichzeitig führten, ersehen sie ein Führergewicht größer als bei jedem amerikanischen Jäger der Geschichte, mit Ausnahme der Nachjägers Northrop P-61 Black Widow. Brabham los die Bremsen und schob das Gas nach vorn. Der massive Sternmotor brüllt mit voller Leistung. Der Thunderbolt beschleunigt die Startbahn hinunter, schwer, aber zielstrebig. Bei 75 miles per hour zog Brabham im Stirnupol. Der Prototyp Haupttrott seines Guix Sanftab. Über 10.000 Fuß, 15.000, 20.000 Fuß stieg das Flugzeug einwandfrei. Auf 30.000 Fuß, wo die meisten Jäger mit der Hohe kämpften,
das Turboladersystem de Thunderbolt Vol zur Geltung. Der Motor hielt Vol Leistung. Brabham Talk Dan in einen Sturzflug. Der Fahrtmesser stieg über 400 miles per hour, 450, knapp 500. Die Steuerung blieb recht schnell, das Flugwerk stabil. Als 45 Minuten später landet, Bestezeit Brabhams Bericht, was Kartvelli bereits vermutet hat. Sie hatten etwas Revolutionäres geschaffen. Nicht der Agilstjäger, nicht der mit der großen Reichweite, aber möglicherweise der überlebensfähigste und am schwersten bewaffnete Jagdflieger der Welt. Juni 1942, Bridgeport, Connecticut. Die 56. Fighter Group began, ihr ersten P-47 Thunderbolt zu erhalten. Piloten, die von leichteren Jagern wechselten, erlitten sofort einen Kulturschock. Captain Robert Johnson, der später einer der führenden amerikanischen Asse werden sollte, erinnert sich an seinen ersten Eindruck. Dachte, sie hatten versehentlich einen mittleren Bomber geliefert. Das Cockpit lag nun fast über dem Boden, wenn das Heckrad auf dem Pflaster ruht. Die Piloten benötigten ein Leiter, in das Flugzeug zu steigen. Die sich nach vorn am Boden war so eingeschränkt, dass die Crew-Chiefs die Piloten beim Rollen führen müssen. Das Flugzeug wog bei voller Beladung 14.000 Pfund, 7 Tonnen Jäger, die das Rollfeld unter ihrem Gewichtstonnen ließen. Doch in der Luft entdeckten die Piloten unerwartete Qualitäten. Das Cockpit war geräumig, ein Luxus in einem Kampfflugzeug. Großpiloten, die in anderen Jagern keinen Komfort fanden, fühlten sich im Thunderbolt wohl. Ein Pilot scherzt, man kann während langer Einsätze fast deren herumlaufen, eine Übertreibung, aber ein Hinweis auf den zusätzlichen Raum. Die Steuerung, obwohl schwer, bewegt sich harmonisch mit der Masse des Flugzeugs. Die P-47 tanzte nicht durch den Himmel wie ein deutscher Bf-109. Sie dominiert durch Rohkraft und die Energie. Colonel Hubert Zemke übernahm im Januar 1943 das Kommando der 56. Fighter Group. Zemke hat 1940 als Kampfoffizier bei der Royal Air Force gedient und verstand den Luftkrieg gegen die Luftwaffe genau. Erkannt sofort, dass der Thunderbolt an der Taktiken erfordert als die leichteren Jäger. Deutsche Piloten beherrschten den Kurvenkampf in mittlerer und niedriger Höhe. Ihr Jäger konnten fast alles im kreuzenden Himmel ausmanövrieren. Doch die P-47 hat Vorteil, die sie in großer Höhe nicht ausgleichen konnten. Zemke entwickelt die Bumenzum. Taktik, die Kampfdoktrin de Thunderbolt prägen sollte. Steigen auf 30.000 Fuß oder höher. Die Überlegung Leistung in großer Höhe nutzen, Energie und Positionsvorteil zu gewinnen. Auf feindliche Formationen mit Geschwindigkeiten von nahe 500 mph oder mehr stürzen. Das verheerend aktive Armament abgewöhnen. Die Touchgeschwindigkeit nutzen, zu entkommen, beaver die Feind reagieren konnten. Wieder aufsteigen und die Erniet angriffen. Es war energiesgleich in Reihen in Form. Der Thunderbolt konnte mit Deutschen Jäger nicht kurven, aber konnte sie im Sturzflug überholen, in großer Höhe schneller steigen und die Schatten einstecken, die jeden anderen Jäger zerstört hatten. In den folgenden 3 Monaten trafen Luftwaffe-Jagdstaffeln immer häufiger auf Thunderbolts. Die Beginnung Bestezeit dasselbe Muster. Die amerikanischen Piloten verweigerten den Kurvenkampf. Sie kämpften aus der Höhe, nutzten Geschwindigkeit und die Tauchleistung, während ihr Flugzeug Schatten einsteckten, die deutsche Jäger zerstört hatten. Juni 1943. Lieutenant Robert Johnson, fliegend den P-47 mit der Seriennummer 23906, Spitzname All Hell, erled die Realität, die den Thunderbolt Legender machen sollte. Johnson hat Bomber tief ins deutsche Gebiet eskortiert. Als sich auf den Heimweg macht, bei knappem Treibstoff,
Werder von einer Gruppe deutscher Jäger allen erwischt. Was folgt, wird einer am besten dokumentierten Überlebensgeschichten des Luftkriegs. Deutsche Jäger griffen wiederholt, und die 1400 Schuss auf Johnsons Flugzeuge. Sein Kanzel klemmt. Hydraulikflüssigkeit spritzt über die Windschutzscheibe. Sturkabel werden durchtrennt. Der Rumpf wird zu einem waren Sieb aus 1 Schusslichern. Johnson sollte nach der Landung über 200 Treffer. Sein Flügelmann war abgeschossen wordens. War allen, schwer beschädigt, 200 Meilen von der Sicherheit entfernt. Dr. Pratt and Whitney are 2800 lief weiter. Die Dick Aluminiumhaut und die redundanten Steuersystem hielten das Flugzeug. Johnson manövriert den beschädigten Thunderbolt durch das besetzte Europa, konnte aufgrund der Klemmen Kanzel nicht abspringen und die Camp darum, mit beschädigten Steuerungen die Hohe zu halten. Ein Focke-Wolf at W190 zog nebenan. Der deutsche Pilot startet auf den vom Kugelhagel gesegneten Thunderbolt, deutlich sichtbar durch den perforierten Rumpf. Konnte Johnson im Cockpit sehen, verwundet, aber Bewusstsein. Einen langen Moment lang flogen die beiden Piloten Information. Dan salutiert der deutsche Pilot, ein Gest des Respekts vor einem zum Scheitern verurteilten Mann, und die Drehtub, ohne zu führen. Kein deutscher Jäger hat das Überlebt, was sah. Der Pilot muss geglaubt haben, dass Johnson in wenigen Minuten abstürzen wird. Johnson schafft es Zurich nach England. Die Bodenteams sollten 210 Einschuss von Kugeln und die Kanonen gesken. Der Rumpf sah aus wie Schrott, bereit zur Verschrottung. Doch nach 3 Wochen reparierte Kurt all hell wieder in den Einsatz Zurich. Die Nachricht von Johnsons Übelben verbreitet sich in den amerikanischen und die deutschen Staffeln. Für die amerikanischen Piloten beweist es die legendäre Sicherheit des Thunderbolt. Für die deutschen Piloten warf es beunruhigend Vergen auf. Welches Flugzeug konnte solche Schaden einstecken und die weiterfliegen? Was sagt das über die Ingenieurskunst der Amerikaner aus? Was bedeutet das für Piloten, die sich in die relative Fragilität ihrer eigenen Jäger gewohnt hatten? Oktober 1943. Major Hans Philipp, ein Luftwaffe-Asse mit über 200 bestätigten Abschüssen, wird sein Jagdgruppe auf einer Abfangmission. Philipp verkörpert die Elite der Luftwaffe. Hat über 500 Kampfeinsatz geflogen. Trug das Ritterkreuz mit Eichenlaub und die Schwertern, ein der höchsten Auszeichnungen Deutschlands. Galt als nahezu unbesiegbar. In 30.000 Fuss über Deutschland traf seine Formation auf Thunderbolts der 56. Fighter Group. Die Amerikaner hatten den hohen Vorteil. Philipps Motor begann in der dünnen Luft und Leistung zu verlieren. Die Messerschmitt Bf 109, verkämpfte unter 25.000 Fuss ausgelegt, hat auf dieser hohe Problem. Die Thunderbolts stürzten sich herab. Lieutenant Robert Johnson, in demselben Flugzeug, das den Angriff im Juni überlebt hat, wird seinen Schwarm in Schussposition. Sein Kampfreport war knapp, Treffer im Rumpf. Flugzeug explodiert. Kein Fallschirm. Ans Philipp, das das 500 Einsätze überlebt hat, starb in Sekunden. Die psychologische Wirkung breitet sich in den Luftwaffenstaffeln aus, wenn Philipp gegen diese amerikanischen Jäger nicht überleben konnte, welche Hoffnung hatten normale Piloten? Der Flying Barrel, einst verspottet, hat einen der besten deutschen Piloten getötet. Bis zum Herbst 1943 hatten sich die amerikanischen Taktiken vollständig entwickelt. Thunderbolt-Piloten Jin nicht mehr in Kurvenkampf. Sie nutzten hohe und die Geschwindigkeit als Waffen. Deutsche Piloten fanden sich gezwungen in defensive Positionen, konnten die Amerikaner in 30.000 Fuss nicht erreichen und entkommen nicht, wenn die Thunderbolts von oben stürzten. Die Schwachen der P-47 blieben besten. Die Reichweite war begrenzt.
Der massive Sternmotor verbraucht Treibstoff in enormem Tempo. Früh Modell konnten Bomber bis zur deutschen Grenze eskortieren, Beaver sie umkehren müssen, aber Ingenieur lassen die systematisch. 75-Gallon Abwurftanks verlangerten die Reichweite im August 1943 auf 230 Meilen. Oberstleutnant Glenn Duncan der 353rd Fighter Group gilt als Pioneer der Tiefflugtaktiken im Mars 1944. Duncan, ein groß gewachsener Texaner mit aggressivem Temperament, über zu die Kommandeur, ein Operative Erprobung de Thunderbolt als schnellen Tiefflieger und Bordschützen zu genehmigen. Führt Demonstrationsflügen, die Fähigkeiten de Flugzeugs gegen Bodenziele aufziehen. Die Ergebnis übertreffen alle Erwartungen. Thunderbolts konnten aus grosser Höhe ansitzen, mit annähernd 400 Miles per Hour angriffen, Abwehrführer verkraften und wieder in Sicherheit steigen. Die Piloten lernten, Ziele aus grosser Höhe zu identifizieren, Angriffsprofil zu planen, die Flakexposition minimierten, und den Zeitpunkt so zu koordinieren, das mehrere Flugzeugziele gleichzeitig treffen. Im April 1944 hatten alle P-47 Gruppen der 9th Air Force auf die Jag-Bomberrolle umgestellt. Sie übten Bombenangriff mit 500 und 1.000 Fundbomben. Sie beherrschten die Rakete von 4, 5 Zoll, von den Piloten Bazooka. Genet. Sie perfektionierten Tiefflieger bis mit der Bewaffnung. Sie wurden Bodenziel-Spezialisten und behielten gleichzeitig ihr Luftkampffähigkeit. Im Vorfeld der Detages verbreiteten Thunderbolts Zerstörung im Norden Frankreichs. Eisenbahnnoten brannten. Brücken stürzten ein. Versorgungskonvois explodierten auf den Straßen. Flugplatz wurden unbrauchbar, wie von Kratern übersät Landschaften. Die Angriff deckten absichtlich das Gesamtgebiet von der Bretagne bis zum Pas-de-Calais, der deutschen Aufklärung die Bestimmung der tatsächlichen Invasionsorts zu verwehren. Die deutschen Kommandeur erkannten die Bedrohung. Die Flakabwehr wurde intensiviert. 88 Flak-Batterien wurden kritische Infrastrukturen positioniert. Leichter 20 und 37 Geschützten Konvois und Truppenstellungen. Selbst Kleinwaffen stellten ein Gefahr für Flugzeug dar, die in niedriger Höhe angriffen. Die Verluste der Thunderbolt stiegen, doch das Verhältnis blieb günstig. Auf 100 Einsätze ging weniger als ein Flugzeug verloren. Die robust Bowies, die Robert Johnson gerettet hat, retteten 100 an der Piloten. Flugzeugkurten mit fellenden Seilendern, Zerstörten Störflächen, ausfallenden Hydrauliksystemen, durchgeschossenen Tanks Zurich, und sie flogen weiter. Lieutenant Ray Murphy flog einen P-47 mit dem Spitznamen Seattle. Am 22. January 1944 griff sein Schwarm die 6. SS Panzerarmeen, die Aufzug verladen wurd, in die Ostfront zu gelangen. Flak erfüllt den Himmel. Murphys Flugzeug wurd von 40 und 20 Granaten getroffen. Die Treffer zerstörten einen Reifen, beschädigten das Hydrauliksystem und rissen zwei Zeilen der aus dem Motor. Murphy schaffte es, die schwer beschädigte Maschine 75 Meilen zurück zur Basis zu fliegen. Die Landebahn war mit Eis bedeckt. Beim Aufsetzen auf einen intakten und einen zerstörten Reifen, which das 7 Tonnen schwere Thunderbolt auf dem beschädigten Fahrwerk von der Bahn of und pflugte in ein Schneebedecksfeld. Murphy stellt den Motor ab, einen Brand zu verhindern, und stieg unverletzt aus Seattle Kurt nach Reparaturen wieder in den Einsatz Zurich. Schließlich ging das Flugzeug am 18. April 1945 bei einem Startenfall verloren, nach dem Monat im Kampf überlebt hat, die leichter Flugzeug mehrfach zerstört hatten. Am 6. Juni 1944, D-Day, begann die Operation Overlord mit der großen amphibischen Invasion der Geschichte.
Die Alliierten Luftstreitkraft flogen Alien D-Day über 14.000 Einsätze. Thunderbolts der 9th Air Force unterstützten die Truppen beim Landen in den Stränden aus der Luft. Sie griffen deutsche Stützpunkte und sperrten Straßen, Verstärkungen im Erreichen der Küste zu hindern. Sie flogen Kampflufttraumüberwachung über der Invasionsflotte. Die Luftwaffe tat Kurs auf, überfordert und wirkungslos. Jar der Abnutzung hatten die Schlagkraft der deutschen Jäger geschwächt. Piloten waren tot oder gefangen genommen. Ersatzpiloten kamen mit minimaler Ausbildung in die Front. Treibstoffmangel begrenzt die Flugstunden. Die Flugzeugproduktion kämpft unter den strategischen Bombardements der Alliierten. Und überall, wo sich deutsche Truppen bewegten, tauchten Thunderbolts über ihnen auf. Die systematische Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur sollte sich aus deutsche Panzerdivisionen benötigten Tage, Entfernungen zurückzulegen, die SI entstanden hatten schaffen können. Versorgungskonvois fuhren nachts, versteckten sich tagsüber vor Flugzeugen. Eisenbahntransport wurden zum Selbstmord. Die Piloten entwickelten in Time Vertrautheit mit dem französischen Straßennetz. Sie merkten sich Orientierungspunkt, Flüssigbergringen statt. Sie koordinierten sich per Funk mit den Bodentruppen. Panzerkommander konnten Luftunterstützung anfordern und Ziele präzise beschreiben. Thunderbolt-Piloten erschienen innerhalb von Minuten, identifizierten das Ziel in der Beschreibung und griffen in. Juli 1944. Operation Cobra, der amerikanische Durchbruch aus der Normandie, in der Nähe der Stadt St. Lo. Deutsche Kraft, eingekesselt zwischen vorrückenden amerikanischen Panzerdivisionen, versuchten zu entkommen. Die 405th Fighter Group stellt SI auf der Straße von 1510 bis 2140 Uhr. Thunderbolts griffen in Staffeln, Bomben, Raketen, Tiefliegerangriff mit der 8. Bewaffnung. Als die Bodentruppen am nächsten Morgen den Ort erreichten, fanden SI rebellische Zerstörungen vor. Verschiedene Quellen geben unterschiedliche Zahlen, doch die Verwüstung war unbestreitbar. Dutzend Panzer zerstört. 100 Fahrzeuge und Artilleriestück über mehrere Straßenkilometer verstreut. Die systematische Zerstörung mit jedem Rucksack unmöglich. Dies wurden ganz Frankreich zur Regel. Deutsche Truppen, die sich zurückziehen wollten, sahen sich systematischer Zerstörung aus der Luft gegenüber. Die Verletzliche im August 1944 verwandelt sich in ein Todesfeld, auf dem Thunderbolts und der Alliierte Flugzeug deutsche Einheiten vernichten, die von umzingelnden Bodentruppen eingeschlossen waren. Oberstleutnant Joseph Priller, ein Luftwaffe-Asse, der Anfang 1943 zunächst die Effektivität der Thunderbolt in Frage gestellt hat, sah seine Truppen aus der Luft zerstört. Nach dem Krieg gab seinen Fehler zu, lachten 1943 über SI. Jetzt lacht niemand mehr. Stellt fest, dass die Thunderbolten GNI versagten, überhitzen und das Flugzeug die Erwartung übertraf. Nannte es den perfekten Jagbomber. Nach dem Krieg zusammengestellt Statistiken offenbarten das Ausmaß der Zerstörung. Vom D-Day am 6. Juni 1944 bis zum Tag des Sieges in Europa am 8. Mai 1945, also über einen Zeitraum von 11 Monaten, zerstörten oder beschädigten P-47 Thunderbolts 86.000 Eisenbahnwagons, 9.000 Lokomotiven, 6.000 Gepanzerfahrzeuge und 68.000 Lastwagen. Dies sollen betreffen alle Einsatzgebiete der Thunderbolts in Europa. Die Zahl 86.000 stellt ein konservative Schätzung dar, basierend auf Bordkameras und verifizierbaren Pilotenberichten. Die tatsächliche Zerstörung war wahrscheinlich höher. Viele Ziele brannten nach dem Abflug der Flugzeuge weiter. Artillerie und Bodentruppen zerstörten Fahrzeuge, die durch Luftangriff zunächst beschädigt worden waren.
Das Chaos de Gefechts mein Prazes Erfassung unmöglich. Doch selbst die Konservativen sollen Erzelten die Geschichte. In 11 Monaten hatten die Thunderbolt-Piloten systematisch die Fähigkeit der Deutschen Streitkraft zerstört, Truppen und Nachschub zu bewegen. Die Zerstörte Lokomotive bedeutet sich, die nicht fahren konnten. Jeder Zerstörte Wagen bedeutet Nachschub, der die Front nicht erreicht. Jeder Zerstörte Lastwagen bedeutet Einheiten, die sich nicht bewegen konnten. Jeder Zerstörte Panzer bedeutet Panzerkraft, die nicht kämpfen konnte. Deutsche Kommandeur versuchten, sich anzupassen. Sie bewegten sich nachts. Sie verteilten ihre Kraft, attracte Ziele zu minimieren. Sie tarnten Fahrzeuge und Gruppen sich ein, wenn Flugzeuge auftauchten, doch Empfangungen hatten ihre Grenzen. Modern mechanisierte Kriegsführung erfordert Bewegung. Nachschub muss die Truppen erreichen. Verstärkungen müssen in die Front gelangen. Panzerdivisionen müssen manövrieren. Und Bewegung lud zum Aufruf ein. December 1944. Der Ardennenwald. Deutschland startete die Operation Wacht am Rhein, einen Überraschungsangriff durch Belgien, der die Alliierten Kraft spalten sollte. Die amerikanische Aufklärung hat den Aufbau überschritten. Wetterbedingungen verhinderten die Luftaufklärung. Ganz deutsche Panzerdivisionen versammelten sich im Wald unter Wolken und Nebelverdeckung. Der Angriff erzielt völlig taktische Überraschung. Deutsche Truppen durchbrechen die amerikanischen Verteidigungsstellen und erzielen ein Brech in den Alliierten Linien. Die Schlacht in den Ardennen war zur großen Landschlacht, unter die US Army teilnahm, mit 600.000 amerikanischen Soldaten. Das Wetter blieb schlecht, tief Wolken, Schnee, Nebel. Bedingungen, die Flugzeuge im Einsatz hinderten. Doch als sich das Wetter am 23. Dezember klart, lernt die Luftwaffe, was total Lufthoheit bedeutet. Thunderbolt-Einsätze patrouillierten ständig in der Frontlinie. Sie entdeckten deutsche Kolonnen, die Nachschub und Verstärkungen transportierten. Sie griffen Konvois in. Sie sperrten Straßen. Sie schlugen bei jeder Gelegenheit zu. First Lieutenant Leslie Bose flog seinen P-47, Blonde Trouble Genet, auf einer T-Flug-Mission in der Nähe von Neuwied, Deutschland, am 17. Dezember. Sein Schwarmführer bombardiert einen Wehrmacht-Konvoi. Als die Flugzeuge von ihrem Aufruf aufstiegen, ereignet sich eine gewaltige Explosion darunter. Ein Thunderbolt, der durch die Trümmerwolke flog, wird von Splittern getroffen. Das Flugzeug begann stark zu rauchen. Bose funkt über das Radio. Der beschädigte P-47 flog weiter, der Pilot kämpfte die Kontrolle. Das Flugzeug erreichte die Alliierten Linien, bevor es auf dem Bauch in einem verschneiten Feld landet. Der Pilot kam mit leichten Verletzungen davon. Ein weiterer Beweis für die Robustheit der Thunderbolt. Die Luftwaffe versucht einen letzten Schlag. AM1. January 1945 starteten fast 1.000 deutsche Jag und Bomberflugzeuge die Operation Bodenplatte, einen Überraschungsangriff auf Alliierte Flugplatz. Sie erregten die Überraschung und zerstörten über 200 Alliierte Flugzeuge am Boden, darunter zahlreiche P-47, aber diese Verluste waren ersetzbar. Die amerikanische Industrie produziert Flugzeuge schneller, als der Kampf sie zerstören konnte. Die Deutschen Verluste bei Bodenplatte, über 200 Flugzeuge und fast 300 Piloten, waren nicht ersetzbar. Die Operation brach der Luftwaffe das Rückgrat. Ende Januar 1945 brach der deutsche Widerstand in den Ardennen zusammen. Die Alliierten Streitkraft besiegten die Ausbeutung und setzten ihren Vormarsch nach Deutschland fort. Thunderbolts nahmen die systematische Zerstörung der deutschen Infrastruktur wieder auf. Jede Brücke, jeden Bahnhof, jedes Nachschubdepot. Der Zermürbend-Feldzug ging weiter. First Lieutenant Robert Burrell flog im Januar 1945 die Flugunterstützungsmission in vom Flugplatz K29 in Belgien.
Beschreibt die Koordination mit den Bodentruppen. Panzerkommander funkt den Koordinaten durch. Jagdflieger über innen Orten die Ziele an der Beschreibungen. Ein Soldat in einem Sherman-Panzer konnte über Funk mit dir sprechen. Wenn du über ihm auftauchtest, sagt etwa, wir brauchen, dass du den deutschen Panzer hinter dem kleinen Bauernhaus mit dem roten Dach bombardierst. Das Problem war, dass Dutzend Bauernhäuser mit roten Dächern aus der Höhe sichtbar waren. Die zu losen, rotierten die Jagdflieger in die Frontlinien. Sie schlossen sich den Bodeneinheiten in die leiteten Luftangriff persönlich. Sie konnten die Sprache der Piloten sprechen, während sie das Schlachtfeld vom Boden aus sahen. Diese Koordination mit Thunderbolt-Angriff verheerend effektiv. Die letzten Kriegsminuten wurden zu einer Flucht. Deutsche Truppen zogen sich über den Rhein zurück. Alliierte Armeen rückten in manchen Tagen 50 Meilen vor. Thunderbolts durchstreiften Deutschland auf der Jagd nach Zielen. Sie fanden Kolonnen von Verteidigungsschützen, sich in der totalen deutschen logistischen Zusammenbruchs. Sie entdeckten Flugzeuge, die in Waldern versteckt waren, die Zerstörten im Boden, Beaver sie starten konnten. Sie fanden sich voller Nachschub die Zerstörten Beaver die Truppen erregten. Die Piloten sahen sich zunehmend der Gefahr durch Kleinwaffen ausgesetzt. Verzweifelt deutsche Soldaten schossen auf alles, was flog. Doch die Robustheit der Thunderbolt rettet weiterhin Leben. Lieutenant Cliff Curry erhielt während eines Flugangriffs auf Lastwagen bei Dortmund am 20. November 1944 ein 20 mm oder 37 mm Geschoss in den Motordeckel. Der Motor lief trotz beschädigter Seilender weiter. OL spritzt über die Windschutzscheibe mit die Sicht nach vorn unmöglich. Sein Flügelmann brach in Zurich zur Basis, 125 Meilen entfernt. Das Flugzeug landet sicher. April 1945. Die Alliierten Streitkraft drangen tief nach Deutschland vor. Das Ende war nahe, doch die Thunderbolt-Piloten flogen weiterhin täglich Einsätze. First Lieutenant Raymond Knight vom 346th Fighter Squadron, 350th Fighter Group, meldet sich wiederholt freiwillig, Angriff auf feindliche Flugplatz zu führen. AM 24. UND 25. April flog seinen P-47, Johnny Jinnit, unter starkem Bodenführer auf Tiefflugaufklärungs die Flugangriffsmissionen. Knight's Aggressivität zerstört zahlreiche deutsche Flugzeuge am Boden, doch am 25. April traf das Bodenführer sein Flugzeug während eines Tiefflugangriffs. Der Thunderbolt stürzte. Knight starb bei dem Aufprall. Für sein Taten wurde Post mit der Medal of Honor ausgezeichnet, einer der beiden P-47-Piloten, die Hawks National Auszeichnung erhielten. // Mai 1945. Tag des Sieges in Europa. Der Krieg in Europa endet. Die endgültigen Statistiken zeigten die Wirkung der Thunderbolt. Über 746.000 Einsätze aller Art. Ein Luftkampf Kilverhaltnis von 4-6-1. Über 7.000 feindliche Flugzeuge zerstört, mehr als die Hälfte im Luftkampf, weiter bei Bodenangriffen. Ein Verlustquote von 0,7% pro Einsatz, bemerkenswert niedrig angesichts der Intensität der Operationen. 15.683 P-47 wurden zwischen 1941 und 1945 gebaut. 3.499 Jin aus allen Gründen im Kampf verloren. Mehr P-47 wurden produziert als Jeter und der amerikanische Jäger in der Geschichte. Der schier Umfang der Produktion demonstriert die industrielle Kapazität der USA. Aber sollen Alien erfassen nicht die Bedeutung der Thunderbolt. Das Flugzeug repräsentiert einen grundlegenden Wandel in der Philosophie des Jagdflugzeugdesigns. Frühere Jäger betonten Wendigkeit, Geschwindigkeit und Leichtbau. Der Thunderbolt setzt auf Führerkraft,
Haltbarke und Überlebensfähigkeit. Akzeptiert Gewicht zugunsten des Schutzes. Opfert etwas Windigkeit für Verheeren Bewaffnung. Priorisiert das Zurückbringen der Piloten über maximale Leistung. Diese Philosophie spiegelt das strategisch Denken der USA wider. Die Vereinigten Staaten konnten tausend Jäger bauen. Sie konnten tausend Piloten ausbilden. Aber jeder gerichte Pilot, jedes Flugzeug, das trotz Schaden zurückkehrt, vervielfacht die Kampfeffektivität. Ein Pilot, der seine erste Tour überlebt, konnte ein zweit fliegen. Ein Flugzeug, das trotz Kampfschäden landet, konnte repariert und wieder in den Kampf geschickt werden. Panzerkommander funkten Koordinaten durch. Jagdflieger über innen ordneten die Ziele an der Beschreibungen. Ein Soldat in einem Sherman-Panzer konnte über Funk mit dir sprechen. Wenn du über ihm auftauchtest, sagt etwa, Brauchen, dass du den deutschen Panzer hinter dem kleinen Bauernhaus mit dem roten Dach bombardierst. Das Problem war, dass Dutzend Bauernhäuser mit roten Dachern aus der Höhe sichtbar waren. Die zu losen, rotierten die Jagdflieger in die Frontlinien. Sie schlossen sich den Bodeneinheiten und leiteten Luftangriff persönlich. Sie konnten die Sprache der Piloten sprechen, während sie das Schlachtfeld vom Boden aus sahen. Diese Koordination macht Thunderbolt-Angriff verheerend effektiv. Die letzten Kriegsminuten wurden zu einer Flucht. Deutsche Truppen zogen sich über den Rhein zurück. Alliierte Armeen rückten in manchen Tagen 50 Meilen vor. Thunderbolts durchstreiften Deutschland auf der Jagd nach Zielen. Sie fanden Kolonnen von Verteidigungsschützen, sich in der totalen deutschen logistischen Zusammenbruchs. Sie entdeckten Flugzeuge, die in Waldern versteckt waren, und Zerstörten sie im Boden, beaver sie starten konnten. Sie fanden sich voller Nachschub und Zerstörten sie, beaver sie die Truppen erregten. Die Piloten sahen sich zunehmend der Gefahr durch Kleinwaffen ausgesetzt. Verzweifelt deutsche Soldaten schossen auf alles, was flog. Doch die Robustheit der Thunderbolt rettet weiterhin Leben. Lieutenant Cliff Curry erhielt während eines Flugangriffs auf Lastwagen bei Dortmund am 20. November 1944 ein 20 mm oder 37 mm Geschoss in den Motordeckel. Der Motor lief trotz beschädigter Seilender weiter. Spritzt über die Windschutzscheibe und mit die Sicht nach vorn unmöglich. Sein Flügelmann brach in Zürich zur Basis, 125 Meilen entfernt. Das Flugzeug landet sicher. Deutsche Jagdflugzeug, elegant und leistungsstark, waren auf zerbrechlich. Ein einziger Treffer im Kühlsystem der Reihenmotors einer Bf-109 bedeutet eine Notlandung. Schaden in den Steuersystemen führten zum Verlust des Flugzeugs. Deutsche Piloten hatten häufig kein an der Wahl, als aus beschädigten Flugzeugen auszusteigen. Amerikanische Piloten in Thunderbolts konnten Dagen auf stark beschädigte Flugzeuge nach Hause bringen. Die psychologische Wirkung auf die deutschen Piloten war tiefgreifend. Zu wissen, dass das feindliche Flugzeug enorm Schaden einstecken konnte, waren die eigenen Jäger dies nicht konnten, ständigen Stress. Jeder Einsatz barg ein hohes Risiko. Jedes beschädigte Flugzeug bedeutet einen toten oder gefangenen Piloten statt einer reparierbaren Maschine. / Luftwaffe-Asse Heinz Barr, der den Krieg mit 220 bestätigten Siegen überlebt, fast den Respekt der Deutschen vor dem Thunderbolt zusammen. Sagt, die P-47 kann ein erstaunlich Mensch bis zu ausschalten und muss sehr sorgfältig gehandhabt werden. Von einem Piloten, der 6 Jahre gekämpft, gegen jeden Alliierten Jägertyp geflogen war und zu den fähigsten Überlebenden der Luftwaffe zählt, hat dies Einschätzung großes Gewicht. Die Transformation der deutschen Haltung war vollständig. Von Spot im April 1943 zu Erfolgreichem Respekt im Jahr 1945.
Vom Abwehrtenden Spitznamen Flying Barrel zur Anerkennung als perfekter Jagbomber. Das Flugzeug, das wie ein Fass Asse, hat bewiesen, das Kampfeffektivität nicht von eleganten Linien, sondern von brutaler Leistungsfähigkeit kommt. Nach Kriegsdienten Thunderbolts weiterhin. Das Flugzeug blieb bis 1949 in vorderster Front bei der United States Air Force im Einsatz. Ausländische Luftstreitkräfte betrieben P-47 nach in den 1950er Jahren. Die brasilianische Luftwaffe erhielt in den 1980er Jahren eine Präsidenteneinheitsauszeichnung für ihre Thunderbolt-Einsätze in Italien während des Kriegs. Erstes Jagdgeschwader flog 445 Missionen von November 1944 bis Mai 1945 und bewies, dass die Fähigkeiten des Thunderbolt über amerikanische Hand hinausgingen. Die 56 Fighter Group, die während des gesamten Kriegs Thunderbolts flog, beanspruch 677, 5 Luftsiege und 311 Bodenabschuss bei Kosten von 128 Flugzeugen. Sie waren die einzige Einheit der 8th Air Force, die sich weigert, auf P-51 Mustangs umzusteigen, und entschieden sich stattdessen, ihr Thunderbolt zu behalten. Ihre Loyalität zum Flugzeug sprach Band über das Vertrauen der Piloten in das Design. Oberst Francis Gabreski, der führende amerikanische Ass im europäischen Kriegsschauplatz mit 28 bestätigten Siegen wird, alle auf P-47 erzielt, reflektiert später sorgfältig über das Flugzeug. Hat das Geräumige Cockpit, die bemerkenswert Zuverlässigkeit und die Fähigkeit hat Piloten sicher nach Hause zu bringen. Rannte ein, dass Wedger der schnellste nach der windigste Jäger im Himmel war, aber nach seiner genauen Einschätzung war zweifellos der beste Jagbomber des Kriegs. Die wenigen überlebenden Thunderbolts wurden zu geschätzten Kriegsvogeln, die Enthusiasten und Historiker hut waren. Museen auf der ganzen Welt präsentieren stolz P-47 als Herstück ihrer Sammlungen. Ein Handvoll bleibt flugfähig und begeistert Zuschauer bei Luftshows und Gedenkveranstaltungen. Wenn ein restaurierter Thunderbolt startet, ist der Klang der R280 Radmotor bei voller Leistung unverkennbar. Erzielt ein tiefs, donnerns Brüllen, das dem mächtigen Namen des Flugzeugs direkt wird. Modern Luftstreitkraft studierten sorgfältig die Konstruktionsphilosophie des Thunderbolt und ihre praktischen Anwendungen. Das Konzept eines schwer bewaffneten, stark gepanzerten Angriffsflugzeugs, das Überlebensfähigkeit über Geschwindigkeit stellt, beeinflusst viel später Designs. Die Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, in den 1970er Jahren speziell für Close Air Support entwickelt, ausdrücklich das bleibende Erbe der P-47 in ihrem Namen. Die A-10, liebevoll Warthog genannt, verkörpert die gleichen grundlegenden Prinzipien, schwer Bewaffnung, umfassender Panzerschutz, Überlebensfähigkeit über rohe Leistung und die Fähigkeit, Schaden zu verkraften und weiter zu fliegen. Die historischen Auszeichnungen sind eindeutig. Die Republic P-47 Thunderbolt war nicht der schnellste Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs. Sie war weder das schnellste noch das windigste Flugzeug im Gefecht. Die große Reichweite erreicht sie erst mit den späten Modellen. Aber gemessen an der Kampfeffektivität, der Überlebensrate der Piloten, der reinen Zerstörungskraft und der Transformation des Respekts der Feind, von Spot zu echter Angst, gehört der Thunderbolt zu den großen Gemals gebauten Jagdflugzeugen. 86.000 Zerstörte Ziele, in etwa 11 Monaten sind eine außergewöhnliche Leistung. Von D-Day bis zum Sieg in Europa fielen Eisenbahnwagens, Lokomotiven, gepanzertfahrzeuge und Lastwagen seinen Gestützen zum Opfer. Die systematische Zerschlagung der deutschen militaristischen Logistik, die allmähliche Zerstörung der Fähigkeit der Feinde, sich zu bewegen, Nachschub zu transportieren und effektiv zu kämpfen, were zum bleibenden Vermächtnis des Thunderbolt. Hauptmann Vero, der M15. April 1943 funkt,
Das die Amerikaner Fliegen Fasser. 10. Überlet den Krieg tatsächlich. Nach 1944 flog in I wieder im Defekt, nach dem im Einsatz verwundet war. In Nachkriegsinterviews gab ehrlich zu, dass seine erste Einschätzung völlig falsch gewesen war. Die Flying Barrels hatten sich als ein der effektivsten Kampfflugzeuge des gesamten Kriegs erwiesen. Hässliches, unbeholfens Aussehen verbarg erfolgreich ihr verheerend Leistungsfähigkeit. Die Entwicklung des Spitznamens selbst die vollständig Geschichte. Flying Barrel Bag an als Spot, ein abskatziger Kommentar farner Piloten, die Flugzeugner nach ihrem Aussehen bewerten. Aber als die deutschen Truppen unterständigen Luftangriffen durch Europa zurückwichen, die Nachtschablinian unaufforderlich brannten die Bewegung Zerstörung von oben einlud, erhielt der Spitzname ein völlig neue Bedeutung. Das Flying Barrel Wort etwas, das man wirklich fürchten musst. 68.000 Zerstörte Lastwagen stellten einen verheerenden Schlag dar. Jeder Lastwagen transportiert Nachschub, der in die Front erricht. Nahrung, Munition, Treibstoff, medizinische Versorgung Ersatzteil verschwunden in Flammen. Die cumulative Wirkung war die schrittweise Verhungern der deutschen Militärfähigkeit. Einheiten konnten sich nicht bewegen, konnten nicht effektiv kämpfen konnten sich nicht verteidigen, while die Versorgung in eintraf. 9.000 Zerstörte Lokomotiven bedeuten Lahmung. In einer Ära, in der Schienenverkehr den Großteil der militarischen Logistik transportiert, bedeutet jede Zerstörte Lokomotive, das Zug nicht fahren konnten, war nutzlos in Rangerbahnhofen Stapleton, Verstärkungen kritisch versichert wurden verletzt Soldaten nicht evakuiert werden konnten. Das Eisenbahnnetz war das Arterielsystem der deutschen Militärmacht, die Thunderbolt zerstörten methodisch, Stück für Stück. 6.000 Zerstörte Panzer-Kampfwagen stellten verheerend Verlust dar. Panzer, selbstverletzten gepanzerte Mannschaftstransporter fielen den unaufforderlichen Angriffen zum Opfer. Jede Zerstörte Fahrzeug bedeutet erheblich reduziert Kampfkraft. Deutsche Panzerformationen, einst der Gefürchtetste der Blitzkriegs, wurden durch ständig Luftangriff zerschlagen. Divisionen, die Kampagnen voller Start begannen, erregten die Fronten nur nach einem Bruchteil ihrer Fahrzeuge. Die Abnutzung war absolut unerbittlich. 86.000 Zerstörte Eisenbahnwagen stellen ein beeindruckend Zoll dar, die systematische Zerstörung der materiellen Kapazität veranschaulicht. Jeder Wagen konnte viele Tonnen Nachschub transportieren. Multipliziert 86.000 ergibt dies Millionen Tonnen Versorgungsgüter, die niemals die deutschen Streitkraft erregten. Nahrung, Munition, Treibstoff Ausrüstung wurden alle zerstört, beaver im Kampf eingesetzt worden konnten. Dies sollen, sorgfältig aus Bordkameraufnahmen überprüften Pilotberichten zusammengestellt, stellten konservative Schätzungen des tatsächlichen Schadens dar. Die tatsächliche Zerstörung übertraf dieses sicher die dokumentierten Zahlen. Viele Ziele brannten heftig, nachdem die angreifenden Flugzeuge den Bereich verlassen hatten. Sekundäre Explosionen zerstörten Fahrzeuge in der Nähe der Hauptziele. Beschädigte Fahrzeuge wurden später von Artillerie oder vorrückenden Bodentruppen ausgeschaltet. Ein Buchführung war im Chaos des Gefechts unmöglich, doch selbst konservative Zahlen erzielten ein unbestreitbar Geschichte. Die amerikanische Industriekapazität, umgesetzten Kampfflugzeuge, umgesetzten umfassenden Pilotenausbildung umgesetzten eine effektive taktische Doktrin, hat die systematische Zerstörung der feindlichen militarischen Infrastruktur erregt. Das Flying Barrel, 1943 verspottet Adjutant, war 1945 zum primären Instrument der Zerstörung der deutschen Militärlogistik geworden. Die Lehrreich weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus in das moderne militärische Denken. Moderne Militärstrategien studierten die Thunderbolt-Kampagne ihr Ergebnis sorgfältig.
Sie erkannten, das Luftüberlegenheit kombiniert MIT systematischer Behinderung selbst groß. Gut ausgestattet Bodentruppen Lahmen Kondi. Das Konzept de tiefen Angriffs, bei dem die feindliche Logistik und die Reserven angegriffen wurden, beaver si die Fronterichen, were durch die Thunderbolt-Operationen in Europa vollständig validiert. Die P-47 Beweis abschließend sind, das Flugzeugdesign-Komplex Kompromiss erfordert. Maximale Leistung in einem Bereich bedeutet zwangsläufig, Einschränkungen in anderen Bereichen hinzunehmen. Die Konstrukteur de Thunderbolt entschieden sich für Führerkraft und die Überlebensfähigkeit statt für Wendigkeit und die Reichweite. Dies wohl erwies sich als vollkommen richtig für die Einsätze, die das Flugzeug letztlich im Kampf absolviert. Bodenangriffe forderten deutlich mehr Haltbarkeit als Manövrierfähigkeit. Überlebensfähigkeit war weit wichtiger als Höchstgeschwindigkeit. Jagdflieger lernten, dass Taktik genauso wichtig war wie die Leistung des Flugzeugs selbst. Die Boom- und Zoom-Doktrin von Oberstleutnant Hubert Simke ermöglicht es den Thunderbolt-Piloten, die starken Flugzeugs auszuspielen und die Gestik seine Schwächen zu vermeiden. Energieangriff in großer Höhe neutralisierten effektiv die Wendigkeit der deutschen Maschinen. Sturzangriff nutzten und die Motorleistung als tödliche Waffen. Dies taktische Innovation verwandelt den Thunderbolt von einem mittelmäßigen Windeflieger in einen beherrenden Energieflieger. Die Crew der 56 Fighter Group zum Thunderbolt, die sich weigert, auf Mustangs umzusteigen, waren alle anderen Einheiten der 8th Air Force wechselten, sowie von tiefem Pilotenvertrauen. Dies Männer flogen tadlich seit zwei Jahren Kampfmissionen. Sie kannten die Fähigkeiten und die Grenzen de Thunderbolt genau. Ihre Entscheidung, weiterhin damit zu fliegen, sprach Band über die außergewöhnlichen Eigenschaften des Flugzeugs. Modern Piloten, die restauriert Thunderbolts fliegen, berichten, dass das Flugzeug solid, stabil und die bemerkenswert leistungsstark wirkt. Die Steuerung ist schwer, aber präzise. Die Sicht ist gut, sobald man in der Luft ist. Der Klang und die Vibration de massiven Sternmotors liefern kontinuierliches Feedback. Das Flugzeug vermittelt Vertrauen durch seine schiere Robustheit. Ein Pilot beschrieb es als Fliegen in einem Panzer. Ein ernst gemeintes Kompliment und die keine Kritik. Die historische Bedeutung der Thunderbolt geht weit über Kampfstatistiken hinaus. Das Flugzeug verkörpert die amerikanische industrielle Philosophie direkt angewandt auf den Krieg. Ball es schwer, ball es stark, ball es zuverlässig und die akzeptiert im Austausch für Fähigkeiten. Priorisiert Mensch und die Qualität zusammen, anstatt maximal Leistung auf Kosten von allem anderen zu verfolgen. Dies Philosophie funktioniert bemerkenswert gut. Die Produktion von 15.683 Flugzeugen repräsentiert ein Fertigungsreihe, die außergewöhnlich Herstellungsleistung demonstriert. Jets Flugzeug erfordert tausend von Teilen, die von Subuntern in den gesamten USA hergestellt wurden. Zusammengebaut in den Fabriken von Republic Aviation in Farmingdale, New York, und Evansville, Indiana. Das Management der Lieferkette, die Qualitätskontrolle und die Ausbildung der Arbeitskraft, die notwendig waren, über 15.000 Komplex Flugzeugwaren de Krieg zu produzieren, stellten eine organisatorische Leistung dar, die der technischen Leistung de Design selbst entsprach. Jeder P-47, der die Produktionslinie Verlius, repräsentiert die wirtschaftliche Macht Amerikas, umgesetzten militärische Leistungsfähigkeit. Aluminium aus Bauxiten raffiniert. Stahl in Pittsburgh geschmiedet. Kautschuk aus synthetischen Produktionsanlagen. Elektronik von Radioproduzenten. Instrument aus Präzisionswerkstätten. Motoren aus den Fabriken von Pratt & Whitney. Alles koordiniert, alles synchronisiert, alles geliefert in Republic Aviation zur Montage. Deutsche Flughersteller produzierten hervorragende Konstruktionen, konnten aber das Produktionsvolumen der USA nicht erreichen.
Die Focke-Wulf FW190, while Deutschland's bester Kolbenmotorjäger, Word waren die Gesandten Kriegs in 20.000 Exemplaren gebaut. Mehr als der Thunderbolt, jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg produziert. Die Messerschmitt Bf 109, Deutschlands meistgebauter Jäger, erreicht über 33.000 Exemplar. Beeindrucken sollen, jedoch auf mehrere Varianten wird über 6 Kriegsjahre produziert. Die amerikanische Jägerproduktion summiert sich zwischen 1940 und 1945 auf über 99.000 Flugzeuge, P-40 Warhawks, P-38 Lightnings, P-47 Thunderbolts, P-51 Mustangs, P-63 King Cobras und P-80 Shooting Stars. Das Skier-Volumen Überwaltide die Aktienproduktion vollständig. Für jeden Zerstörten Deutschen Jäger produzierten amerikanische Fabriken 2, 3 oder 5 Ersatzmaschinen. Dieser Produktionsvorteil, kombiniert mit Berligener Pilotenausbildung und taktischer Innovation, schuf eine unaufhaltsame Kombination. Deutsche Piloten sehen sich einer wachsenden Zahl immer erfahrener Gegner gegenüber, die immer leistungsfähiger Flugzeuge flogen. Die Ausfuhr begunst die Alliierten überwältigend. Erfahrene deutsche Piloten starben im Kampf. Ersatzkraft kamen mit minimaler Ausbildung. Die Qualität der Flugzeuge sank, de Material Nafiat zu Ersatzteilen und Variantverchungen zwang. Die Luftwaffe geriet in ein todliche Spiral, aus der SIE sich in ihr Holt. Der Thunderbolt trug irrevelich zu dieser Attrition bei. Sein Geringe Verlust ermöglicht es den Piloten, mehrere Einsatzrunden zu überleben. Sein schwer Bewaffnung macht in Soul in der Luft als auch am Boden tödlich. Sein Robustheit ließ die Flugzeuge trotz Kampfschäden zurückkehren, repariert und wiederverwendet zu werden. Der cumulative Effekt vervielfacht die Kampfkraft im Lauf der Zeit. In der Endbilanz steht die Republic P-47 Thunderbolt als eines der effektivsten Kampfflugzeuge der Geschichte. Nicht, weil sie in irgendeinem Leistungsbereich die beste war, sondern weil sie bei den Einsätzen, die sie flog, äußerst effektiv war. Weil sie die Piloten Leben nach Hause bracht. Weil sie feindliche Fähigkeiten systematisch und unerbittlich zerstört. Weil sie sich von einem verspotteten fliegenden Fass in ein gefürchtetes Zerstörungsinstrument verwandelt. 86.000 Ziele in 11 Monaten sind ein Zahl, die fast unvorstellbar ist. Betrachten Sie es anders. 7.800 Ziele pro Monat. 258 Ziele pro Tag. Jeden einzelnen Tag für 11 Monate. 10 Ziele pro Stunde rundum Dyer. Ein Unablassig, Zermerbind Zerstörung feindlicher Fähigkeiten. Die Deutschen nannten es Fliegendes Fass. Ursprünglich als Spot gemeint. Doch die Geschichte erinnert sich an es als eins der Flugzeuge, das den Zweiten Weltkrieg gewann. Das Fass, das Drittreich zu zerstören.